E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Gará, fundador do Centro de Consciência Animal. Eu sou veterinário integrativo, professor de Reiki animal, de comunicação intuitiva animal e terreno animal. E hoje essa live muito especial é com a Caitlin Prachado. Caitlin Prachado foi quem começou com Reiki nos Estados Unidos e eu entendo de forma profissional no mundo também. Eu tenho quase 19 anos de Reiki animal, ela começou antes, né? Então, essa oportunidade que eu estou trazendo para vocês, da gente conhecer essa história do Reiki, como foi? Eu posso contar aqui no Brasil como é que foi, mas como foi no mundo? Porque ela publicou muitos livros em inglês. Então, como é que foi levar, né? Não tinha, como era meio cético, não era? Como foi essa aceitação? Então, eu estou trazendo ela para cá. Ela é da Califórnia. Eu vou fazer essa tradução em português e inglês para vocês. Eu quero que vocês coloquem muitas perguntas para aproveitar a presença dela, tá bom? Eu vou chamar ela aqui já. Ela já está entrando. Uso também. Tá falando português, inglês, inglês. Ela está entrando já. Hi! Hi, Hi, Caitlin. thank you for inviting me. Happy to be here. Yeah, I'm so happy. I'm so glad that you came here to talk with most Brazilian and Portugal people. Yes, Yes. wonderful. Hi, everybody. I will try to translate English and Portuguese. So let's see what happens. Okay, that Uh, sounds good. eu tô falando para a Caitlin agradecer. Quem quiser fazer pergunta e fizer pergunta em inglês, pode fazer pergunta em inglês. Eu tô agradecendo, a gente tá agradecendo um outro pelo convite. Eu vou passar para a Caitlin se apresentar, tá? Caitlin, I was tell them that if they want to ask in English, they can feel free, so it's easier. And I can translate the one who asked in Portuguese. I would like to ask you about to tell your who you are, your job, your work with Animal Rake, and everything you wanna say about yourself and your work. Yeah, sure. Thanks. Well, I met you through my work with Yeah. with Animal Reiki because I know we both love it and practice it all the time. And I learned Reiki in 1998. And so I've been practicing about 24 years. And in the beginning, when I first learned, I just started working with dogs mostly and cats in shelters, and also my own animals and my horse and my dog. And but nobody was teaching animal Reiki at that time. So I really, at first, practiced Reiki with animals the same way you would with a person, because that's what everybody said to do. But because I was working with, a lot of rescue animals, shelter animals, then they didn't trust people, and they didn't like hands. Hands were scary. So I had to find a different way to share Reiki, and I had to let the animals teach me what that way was, because there was nobody doing that. So I guess that's why people always call me the pioneer, because I just forged ahead in kind of a new way, the way the animals showed me. I will need to translate to Portuguese. Yes. Caitlin estava falando, fazer um resumo, não vou traduzir exatamente ao pé da letra, senão vai demorar muito, né, essa conversa, mas ela começou em 98, começou antes que eu, né, eu comecei em 2003 o Reiki, e ela fez muito Reiki em cães e gatos de abrigos. Ela tem uma associação que eu recomendo que vocês conheçam depois, que é o Animal Reiki Shelter Animal Reiki Association, a associação de Reiki animal de abrigos, com os cavalos também.
E quando ela aprendeu a fazer reiki, ela vai fazer reiki nos cavalos, nos cães, nos gatos, da forma que a gente aprende para humanos. Então ela pegou e foi simplesmente fazer, em posição de mãos, basicamente, né? E ela descobriu que muitos animais não humanos não aceitam o reiki que a gente vai fazer, como a gente aprendeu com os humanos, principalmente com os abrigos, os cães e gatos de abrigos, porque eles têm medo, eles não confiam nos humanos. Eles foram abandonados, maltratados. Então ela teve que reaprender como fazer o reiki nos animais. E ela falou que ninguém ensinava reiki animal na época, né? Então, como ela começou a ensinar e foi adaptando o reiki, entendendo, é como ela entende que é por isso que a gente chama ela de a pioneira de reiki animal no mundo, né? E uma coisa que é muito legal que a Caitlin fala, e ela tem esse slogan, né, no reiki dela, no reiki animal, que é Let Animal Lead, que é deixa os animais guiarem. Então, a forma dela aprender a fazer reiki foi deixar eles ensinarem, eles, os animais não humanos, ensinarem como é as melhores formas de fazer reiki para eles, tá bom? Que eu falo muito disso também, né? Esteja aberto e perceba a forma que ele quer receber o reiki, como ele quer receber o reiki, né? I remember the first video of yours that I saw. It's you were in a animal shelter, and you are explaining that with some animals it's not good to use this kind of hand position because it's remember they have claws and Yes. they get afraid and the reiki won't work, and it's better to do this, sit and relax and do this. And I remember, and then I read some books and we got contact. Yeah. Eu tava falando, I will translate in Portuguese. Tava falando para ela que o primeiro vídeo que eu vi dela, antes de eu ler os livros, foi ela falando justamente isso, num abrigo, não fazer assim, porque isso parecem garras, né? Então os animais têm medo, vão ficar com medo e o reiki não vai funcionar. Então sentar e colocar as mãos e oferecer o reiki dessa forma. Pessoal, vamos colocando as dúvidas aí, tá? Ok. I was explaining them. Okay, yeah, thanks. Yeah, that was probably the first big change I made in the approach was letting go of hands, not focusing on the hands, and just relaxing the hands. And also, I thought about how tall am I? Am I too tall? Looking down, does that scare the animal? So sometimes I would sit on the floor, or I would turn around, not face, sometimes facing the animal was. So I had to change physically many things when I was working with especially fearful animals. Yes, ela estava falando que ela teve que desapegar muito das posições de mãos, porque a gente, quando aprende o reiki, a gente fica muito, são essas posições. E, então ela teve que desapegar muito disso. E então ela também percebeu fisicamente a posição, ela muito acima de um animal menor, né? Então isso pode ter se ele já tem um pouco de medo, assustado, isso atrapalha. Então sentar no chão, às vezes virar de costas, né? Virar e fazer o reiki, deixar ele não te ver de frente, ele vai se sentir mais confortável, né? Então ela mudou as posições físicas, né? A sua expressão, a sua forma que ela se comporta fisicamente para facilitar. A distância é fácil, é mais fácil, né? Porque você imagina, mas presencialmente ela fez dessa forma. Distant Reiki, it's easier because you can imagine the animal, you can imagine you sit in the same level. I think, but face to face, this kind of tips that you discovered make the whole difference. Yeah. Yeah, I think I was going to say, I think the second part that I had to learn after I changed all the physical was the mental thinking, because I learned from many fearful animals that they could feel my thoughts. Yes. And so, yeah, so do you want to translate that part?
part and then I can talk Yeah, more there's a book that let me remember in dog, because we are talking about this book em Brazil. A segunda parte que ela aprendeu, depois de aprender a postura física, né, que ela tem que mudar algumas partes físicas, foi a parte mental, porque ela percebeu que os animais não humanos percebem a nossa intenção, nosso estado mental, e eles respondem a isso, como se eles percebem nossos pensamentos, né? E eu vou falar para ela que a gente tem falado muito aqui, eu tenho falado muito do livro Os Cães Sabem Quando os Donos Estão Chegando, do biólogo Rupert Sheldrake. Esse livro, nos Estados Unidos é bem famoso e fala bem disso. I translated and I was saying to them that these last weeks I'm telling them a lot about that book from Rupert Sheldrake, Dog That Knows When Their Owners Are Coming Home. Yes. They get our thoughts and emotions and intention, and this make the whole difference in Reiki, because if I feel that I'm afraid, I'm anxious, I'm stressed, the Reiki won't work. And if I feel that I'm a human and I'm better than that cat, they will show that that's not correct, and the Reiki won't work again. Yeah. That's exactly. And the way that I learned that really early on was I would often do Reiki on animals with their people. Like I would go to a barn and the person would want me to work with their horse, and then they would tell me about their horse's problems. And as they were talking, the horse would get more and more upset. Or if I was with the dog, and as they're telling me what's wrong with the dog starts panting and getting anxious. And I started to see they feel the thoughts of the person. They feel the emotions of the person, and it's making them really upset. And then I would have to try to do the Reiki after all of that. You know? Yeah. And so it made it very difficult. And so I told people, well, let's, if they wanted to tell me about the animal, we do it like beforehand, like at a different time, and not in the presence of the animal. And that helped the animal feel more safe and positive when I actually went to do the Reiki session. Yeah. This last weekend, I was with a friend, and she has a 3-month baby, and we are talking. We start talking about a difficult situation that one of her cats faced with another cat, a neighborhood cat that jumped over her cat and was very bad. And instantly, this baby got stressed. When we started talking about something, this kind of, and it was very, and we stopped talk, and the baby stopped crying. Yeah, it's interesting. I will translate this. Yeah. Ela estava falando que isso ficou muito claro quando ela foi nos ranchos, por exemplo, ver os cavalos, fazer reiki, né, nos cavalos, e o dono, o tutor, o cavalo muitas vezes é mais dono do que o tutor que se fala, né, que entende como propriedade, começava a falar sobre o problema que o cavalo tinha, e o cavalo começava a ficar estressado, ansioso, ter comportamento de estresse, né, então ela começou a prestar atenção o quanto eles captam os pensamentos e as emoções, então ela cuidar do seu próprio pensamento e emoção. E aí eu contei que isso aconteceu nesse fim de semana, eu estava na casa de uma amiga e a gente começou a falar sobre... Ela relatou uma situação que uma gatinha passou, que o gato vizinho pulou em cima da gata para atacar, e foi muito estressante para a gata, para todo mundo, e o bebê dela de 3 meses imediatamente ficou agitado, sentiu, a gente parou de conversar desse assunto e o bebê mudou, voltou, parou de estar estressado, né? Very interesting. Yeah, because Reiki is not just put your hands and the Reiki on animal will work. There's I think we need to connect more with animal and our essence.
Yeah, because they sense and feel things much more than we do. Yeah, And so we should be respectful of that. And because otherwise we're just, we're not taking their feelings into account, and I think that's what really motivated me to keep going with this, even though a lot of people told me there's no animal Reiki, it's the same. Reiki yeah, is Reiki. A lot of people told me that. So it made it difficult. Sometimes I thought, oh, well, everybody's telling me I can't do this. But then I would see how the animals were afraid if you approached them in the wrong way, and how they trusted if you approached them in a different, just more sensitive way. So that made it like I wanted to continue and keep doing it, because it, in a way, it's like protecting the animals from people who don't listen to them. Do you know what I mean? yeah, yeah. Aqui que ele falou que tá falando sobre a questão do reiki, né? Quando ela fazendo reiki, e as pessoas falam, não tem isso de reiki animal, né? Reiki é reiki. Mas ela percebeu que não funciona tão bem assim, porque eles captam muito mais os nossos pensamentos do que a gente capta dos próprios humanos. E eles são mais sensíveis e sensitíveis a isso, e respondem mais claramente a isso. Então, precisa tomar mais alguns cuidados com o reiki, com os animais. E ela falou, o reiki animal é muito pensando nele, né? Então, o que eu posso fazer de melhor para esse reiki funcionar com ele, para proteger ele? E uma das questões disso é porque as pessoas não olham muito para os animais humanos, não levam muito em consideração. Então, reiki é reiki, mas na hora não acontece, não é tão simples assim. Isso, né, não é eu falando para vocês, é muito do que vocês mandam de dúvidas. Eu vou fazer reiki e meu cachorro não aceitou, ele se afastou. Então, meu cachorro não aceita reiki, por exemplo, né? E normalmente eles aceitam, mas por que não está aceitando? I translated and I tell them one of the most common doubt is my dog or my cat doesn't allow me to do Reiki, and so why this cat doesn't want Reiki? Because I will put my hand and he got away. Probably he wants Reiki, but not in hands-on position. And I said that to them, try to stay where you are and just let it flow, the energy to the animal, and it works. Or when it doesn't work, I ask, how were your what were your feelings? I was afraid, I was anxious because he's sick and I want to help, and this won't work. It's different from human to human, because we feel something different, but we accept, and okay, I will accept, right? But we felt that the practitioner is not so centered, for example. But dogs and cats don't accept this. Yeah, and I think that the other part is, with a human, you have your voice to say no or to say yes. Yeah. And the animals don't have the voice. And so that's another reason why we have to give them a choice and listen to the answer they give us, Yeah. Ela está falando que a gente tem a voz para se expressar, falar sim ou não, né? Eu quero reiki ou não. E ela falou que com eles a gente tem que deixar eles se expressarem, e a gente perceber essa resposta, se eles querem ou não a forma que eles querem. Right. So when I started out, there was no such thing as asking an animal's permission. You just did Reiki because you were the human and you knew what's best. So you just do Reiki. And so it was some experiences where animals were, not happy. And I thought, well, Reiki's supposed to be happy. What? This doesn't feel good. And so I would just stop.
but everybody was telling me, no, this is what you do. And so again, I had to say, but this isn't right. So I had to stop, say, I'm not going to do it like that. I'm going to ask permission. And if the animal says no, I'm going to accept it, even if I think that's what's best. And so that idea of asking animals permission, you know, came much later. So when Reiki was done before, like when people would do it on their animals, they would just do it, you know? So I think because I work with so many rescued animals, it became a big issue. Whereas if you're just working with your own dog, you don't think about it. Although you should, but you don't. So I think I feel grateful that I had so many shelter and sanctuary animals telling me over and over again, you need to listen to our choice. And that's a big piece of what sort of made my method so different from what else was out there. Ela falou que quando ela começou a fazer reiki, as pessoas falaram, só faz reiki, é o que você faz o reiki, o reiki. E no começo não se pedia autorização para os animais, né? Entendia que os animais são animais, não precisa pedir autorização, vai lá e faz, né? É só fazer. Mas muitas vezes ela percebeu que ele não estava feliz, né? Estava incomodado e ela começou a pensar, falando, não, isso não está certo. O reiki é felicidade, o reiki traz alegria e tem alguma coisa errada. E aí ela começou a fazer esses experimentos de pedir permissão para o cachorro, para o gato, para o cavalo, para os animais não humanos, de fazer o reiki. E tem dado certo. Então isso significa que mostra que a gente não leva em consideração as escolhas. E ela é muito grata a fazer o reiki com os abrigos, os santuários, porque ela aprendeu muito com isso com os animais não humanos, essa mensagem de nos dê escolha, deixe a gente escolher. E ela falou, muitas vezes com o nosso cão, gato, a gente não pede permissão, a gente vai lá e faz. E talvez ele não queira naquele momento, né? Então, essa fica a nossa mensagem, assim, para vocês. Pergunta se ele quer aceitar o reiki. Leve em consideração como você levaria em consideração um humano, né? O Linus, que está meando aqui, ele já falou disso, né? Ele já me deu mensagem, eu não sou seu filho, eu sou seu... Me trata como irmão, igual para igual. Leve em consideração minhas escolhas, né? I translated and I told them about this kind of we don't ask them, we don't see them, they are just animal, and I will do reiki, and we don't respect their choice, or we don't create space to see this kind of their choice, what they want. And I told them that I remember my first animal communication with my cat, that's here. And when I asked him to do Reiki, to communicate and then Reiki, I asked him like, hey, my son, can I do this? And the first thing that this cat told me is, I'm not your son. Treat me as a brother if you want, but I'm not your son. You need to respect me. You need to respect my choice, because there's this kind of father knows what is best for the son, and he put in my place. I'm not your son. You don't know what's best for me. I know what's best for me, and you need to respect this. And it was a huge lesson for me. And then my Reiki changing again. Yeah. I love that. Yeah, it's this one here. Oh, so sweet. And what was the beginning? Because you have a lot of books. And when you started, because when I started, nobody knows animal Reiki. And in vet, they don't believe it in Reiki, and they only believe in acupuncture for back pain, because there's no way to tell that doesn't work, because it's so obvious. And they thinking when I was in a jockey, in a place do Reiki, they thought that it was like a spiritual practice, like praying
And I think that as when they think that's religious, they accept because it's my choice, my religion. But when you start talking that is a technique, I don't know if it's work. So I didn't have I have any how's the name? I was not persecuted but people didn't believe in Reiki in almost 20 years ago. And now we have a lot of scientific research about Reiki and big hospitals doing Reiki. But what happened when you decided to publish a Animal Reiki book? I will translate in Portuguese first. Okay. Resumindo, eu perguntei para ela como que foi quando ela começou a falar de Reiki animal e quando ela decidiu publicar o livro. Porque no Brasil eu não fui perseguido por causa disso, mas tinha muita descrença sobre o Reiki funcionar, né? O Reiki em si e o Reiki animal, então ninguém falava, ninguém acreditava na veterinária, ninguém falava disso, não acreditava. Eu era talvez na faculdade único falando disso. Mas eu não fui perseguido, né? E então como ela começou antes, perguntei para ela como foi quando ela decidiu publicar um livro de Reiki animal. Ok. Yeah, I mean, I think you're right. Like back in those days, people didn't even know what human Reiki was. So then to try to go in and do animal Reiki, you know, I think that was really, I mean, I was just lucky that the two shelters where I started volunteering, the one shelter had no idea what Reiki was, but she thought it sounded nice. So she said, go ahead. And the other shelter, the woman had an experience where she healed from a Reiki treatment. And so she believed in it. So she said, yes, you can come in. So those two shelters gave me a lot. And I took a journal and I would write down all the experiences. And that journal became my first book. You know, all the stories. Yeah. So when I submitted it there's a publisher in Berkeley near me, and I submitted it to them. They were fascinated by the stories, and they said, oh, there's never been a book about animal Reiki, so we'll publish it. So they were very open, thought it was great. But, you know, Berkeley, here is very open to holistic, organic, new age. They love all that stuff. So I was lucky. Yeah. And your first one was Animal Reiki or Reiki for Dogs? Animal Reiki. So that was published in 2006, and it was based on my journals in my first, you know, shelter experiences. And that book really is based on applying human Reiki. So it's very hands-based. But the new concept I introduced in that book was asking permission. And that was the first time that it had ever been written down anywhere. And a lot of people have read that book. So I can see now, if you look on different websites, everybody asks permission now. So it's like, I feel like that book influenced a lot of people to, even if they still do it hands-based, but they remember to ask permission. You know, but my method has changed a lot since those days. But that idea of always letting the animal choose, it started very, very early for me. Yeah. Ela falou que quando ela começou, ela ia fazer Reiki nos abrigos, nos santuários, e ela levava um diário e ela anotando essas práticas, né? O Reiki, as observações. E aí ela levou por uma editora ali, em Berkeley, e eles adoraram a ideia. E ela falou, eu tive sorte, porque em Berkeley todo mundo é muito aberto ao orgânico, ao holístico, à energia, à espiritualidade, então ela teve muita sorte. E aí, assim surgiu o primeiro livro, que foi o Animal Reiki. Eu li o Reiki for Dogs, e depois eu li o Animal Reiki, né? Eu fiz uma ordem contrária. Mas o primeiro foi o Animal Reiki. E ela falou que ali tinha muita coisa da prática do Reiki para o humano, mas foi ali que ela introduziu essa questão de pedir permissão para os animais. E ninguém
achava isso necessário. E hoje, onde ela vê na internet, todo mundo fala de pedir a permissão, né? Então, ali foi muito importante isso, né? Foi isso que ela trouxe. I remember, I don't know if it's on the Reiki for Dogs because it was the first book I read, and then Animal Reiki. You said that one way of doing Reiki, and this is this construction of hand position is you can sit on the floor and just imagine a Reiki space. And mental, and you can ask mental if that dog wants to receive Reiki or no, and if he wants, he can step in or put a paw in, or on the head, or half of the body, or the whole body, and decided you tell him, you decided if you want to Reiki and how much do you want, and you just keep this Reiki space, like in the half of the room. And I thought that's so beautiful, because we are really not, we don't do nothing. We just let go this to the other if he wants to receive this Reiki. I will translate in Portuguese. Tá falando para ela que uma das coisas que eu mais achei legal um desses dois livros, que eu não me lembro se foi o Reiki for Dogs ou Animal Reiki, foi que ela desconstrói essa questão das posições de mãos, né? Porque ela fala de uma técnica onde você, ao invés de você fazer Reiki para o outro, você faz Reiki na metade da sala, você cria um campo de Reiki, um espaço de Reiki, e aí você mentalmente fala para o outro. Se ele quer receber Reiki, se ele quiser receber Reiki, ele pode entrar nesse campo, colocar uma pata, metade do corpo, o corpo inteiro, o tempo que ele quiser, então ele vai decidir se ele quer o Reiki ou não, e o que você tem que fazer simplesmente é manter esse espaço de Reiki, somente isso. Eu achei isso muito bonito, muito sensível, e a forma de respeitar o outro, se ele quer ou não. Ok, I told them. Yeah. So this is how permission evolved for me. So in the beginning, like in my first book, I said, just ask permission, and they might say yes, or they might say no. But in that, way, you're still doing the session how you want. So you're saying to the animal, if you want Reiki, I'm going to give you Reiki the way I want to. So say yes or no, right? That's still a limited free will, limited free choice. But when we actually hold space, we create like a bubble of light, a bubble of love, of peace, right? Of harmony. And then we invite the animal to share. First of all, if we think of it as sharing, it's like two equals coming together, and the animal's part of it. But second of all, I'm going to hold the space, but you decide how you want this to look. So the whole session is up to them. And so that is beyond just asking permission. It's letting animals lead. And that's really ultimately where all of my experience brought me to that, after many years of just, practicing and seeing what worked best. It's best to let the animals lead the whole thing. Yeah. A lot of time when I'm doing Reiki, we don't think about positions, and we have a lot of techniques, especially the Japanese techniques of Reiki, but it's like a river flowing, and you don't think, you don't create images, and you are in position of just give and perceive. You are perceiving what is happening, and we have no control what's happening. So I think that's let animal lead is the best way to do Reiki. I need to translate. A Caitlin tá falando que mesmo quando a gente tira as posições de mãos, muitas vezes é a forma que a gente quer. Então, mesmo que a gente não pense nas posições de mãos, mesmo que a gente pergunte, fala, posso fazer Reiki? E ele fala sim,
ainda é a forma que a gente acha que é melhor. Ah, então ele aceitou, eu vou fazer isso, 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 porque eu acho que tem que acontecer isso, né? E isso ainda é uma forma a gente não está respeitando a forma que ele quer receber reiki, a gente está impondo uma forma. E isso tem a ver, né, a observação minha com essa questão de quando a gente vai fazer reiki, qual intenção eu coloco? A intenção que haja o melhor. Eu posso até pensar, falar, eu quero que a dor diminua, mas eu me desapego dessa intenção, porque eu tenho que deixar acontecer o que for acontecer. Então ela falou que quando a gente só entrega e deixa a sessão inteira, ela falou, você está só criando um espaço de reiki, mantendo esse espaço, porque quem vai guiar como quer receber e como tem que acontecer é um animal não humano e não a gente, tá? Ok, that's a big change in doing reiki. We don't need to do almost nothing, just hold this reiki space. Yeah. And we have to acknowledge that animals are wise teachers. Otherwise, we won't trust them to do that. So we have to remember and believe that they have wisdom of nature and of energy, and that they can lead. You know, we have to believe in them. Yeah. There's some situation that we are so empty that we start to feel a huge love, but it's not from the Reiki connection, it's from the animal. The animal is sending love to us, sending energy, and we start to realize, whoa, what's happening? This is from the animal. So it's recognize this loving and wise being that's from all of us. It's not that physical form, it's much more than that physical form. Yeah. Yes. I will translate again. Ela tá falando que a gente tem que reconhecer eles, né, como... Aí ela falou do reiki, funciona muito bem quando a gente realmente vê, a gente está compartilhando um espaço de reiki, né, o que ela falou antes, eu esqueci, a gente está compartilhando espaço de reiki, e para compartilhar a gente tem que ver um ou outro de forma horizontal, para realmente ter uma partilha de algo. E ela falando sobre a importância de ver os animais humanos como professores, como no reiki, como seres sábios, né, reconhecer essa sabedoria deles. E eu compartilhei algumas situações onde, quando a gente está bem vazio, fazendo reiki, a gente começa a perceber um amor muito grande, e esse amor não está vindo necessariamente da conexão com a energia Ray, mas está vindo desse animal, né? Essa sabedoria, esse amor intenso está vindo dele. E a gente falou, nossa, quem está, entre essas, curando quem, né? Eu estou recebendo algo do outro. Yeah. I think there are some questions if you wanna answer them. Yeah, absolutely. Let me see here. I have to come back. Gabriela Amaral. Hi, Caitlin. I've read some of your books. They are fantastic. It's a comment. Aw, thank you. Yeah. Let me see. There are more here. There's a doubt about the Kahuna surgery. If you use that technique with animals, and how do you adapt this Kahuna surgery? What is that? It's the I think that the one who starts teaching this is really ranging, and it's that a technique that you can grow your etheric things and your energy things and manipulate the energy. Oh, yes, I've read about that. No, actually, I use the opposite. I do the very opposite of that. So what I do is, if I'm working with an animal, let's say that has cancer, okay, I don't focus on the cancer. I go deeper to the spirit of the animal, the light, the perfect, beautiful light of the animal that is never dim,
no matter what disease they have, no matter what is wrong, their inner light is always perfect. And so I will see and focus on that light, and I will be like a mirror, and I'll reflect the light back to the animal and remind them, you are strong, you are perfect, all is well. And that seeing their wholeness, even when they're sick, being able to see their wholeness uplifts their spirit, and it takes away their suffering. It is the most powerful healing we can ever offer to someone else, is to see them as whole, even when they are suffering. We have to see that. We have to go deeper than what's wrong. Ela falou que ela faz o oposto de mexer no câncer, né? Então ela vai fundo na essência daquele ser, na essência espiritual dele, e que essa essência nunca está apagada, né? Nunca está mais apagando, né? Ela está sempre brilhante, e é como se ela refletisse essa essência para ele e mostrasse: você é um ser completo, né? Você é um ser de luz. Então ela falou que essa é a cura mais profunda que ela pode fazer, acessar além da doença, esse ser que está sempre em perfeito equilíbrio, e trazer essa consciência para a situação. Ela falou: olha, lembra, você é esse ser. Então ela falou que ela não se não se apega à doença, ela vai no ser mais puro espiritual dele e traz isso à tona. Thanks. In my experience, when you focus on what's wrong, you only bring more energy to it. And also when you focus on what's wrong, then you define the animal by their disease, and that is very painful for the animal. And I experienced this myself when I went through cancer, when other people saw me only for my disease. And so this is a very important central part of Let Animals Lead, is that we always see the perfection in every moment. Ela falou que quando a gente fica preso na doença, né, a gente resume aquele ser na doença, no câncer. E ela passou isso com a sua própria... a Caitlin teve câncer, né? Então ela passou isso ela mesma na pele, quando as pessoas resumiam ela ao que ela tinha, ao câncer, né? Então a gente resume o outro à doença. Então ela falou que isso, o quão ruim isso é, né? Então a gente ir além da doença. There's another one. What scare animals the most during Reiki? What scares them? Did you say? The most, yeah. What scare animals the most during Reiki? Human ego. O ego humano, yeah. Because we're so in our ego, we don't even see them. All we see is ourselves, what we're doing, what we need, what we want, what they need. Not anything about what they need or who they are or what choices they might have. And we can't even see them. All we see is our own agenda, our own wishes. And that, I think, is the scariest for animals, when they see us looking at them, but we don't see them. All we see is our own plans. Yeah. Ela falou que o que mais assusta é o ego humano, porque a gente está tão no ego que a gente nem percebe. Então a gente está sempre no que eu quero, no que eu preciso, e a gente não percebe o que o outro precisa. Uma coisa muito importante que ela fala: quem é o outro, né? Então quando a gente está no ego, a gente não percebe quem é o outro e o que o outro realmente precisa, né? E aí uma observação minha que eu vou traduzir para ela para o inglês é: a gente está tão preso no que a gente é que a gente não sabe quem são os animais não humanos, a gente esquece quem a gente é agora como um animal. Qual é o papel do animal humano? Então a gente esquece, e a gente
vê os animais não humanos a partir de uma mente egóica, de uma percepção totalmente distorcida de quem é o outro. Então a gente vai querer fazer coisas que não necessariamente é o melhor para eles. I translated and I said that you said something that's I think that's very beautiful. Who is that other? Who is that dog? That cow? That horse? Because we are so attached in our ego, and we create that image of the dog, of the cat, and the non-human animals, and so it's difficult to realize who they are really, and even who we are. We are expressing ourselves in an animal body, and what's the purpose of doing or being a human animal? We don't know. We forgot this, and how can we see who they are if we are so attached in our mind and our ego? So we need to center ourselves to realize this. Yeah. Yes. There's another one from Michelle Aires. She's a animal Reiki and animal communicator. Do you realize a change in the energy flow when we are using the Reiki symbols with animal Reiki? Yeah, I mean, I think every technique has its own feeling to it. So, you know, some of the techniques are more open, some of the techniques are more grounded, some of the techniques feel more full of heart. So I always use the technique that feels good for me. So I don't choose a technique for them. I always do it for myself, for me. I don't always use the symbols, but I do love to use them. But I especially love chanting the mantras. That's one of my favorite things to do. Ela falou que cada técnica tem o seu fluxo de energia, a sua mudança de energia. Tem algumas técnicas que são mais abertas, algumas mais fechadas, algumas mais enraizadas, algumas que expressam mais o amor incondicional, né? Ela falou que ela usa mais essas técnicas para ela mesmo do que para os outros. Nem sempre ela, nos animais não humanos, nem sempre ela usa todos os símbolos, mas ela gosta de entoar como um mantra os símbolos, né? Então, ela gosta muito de fazer os mantras cantando mesmo os mantras. Então, ela percebe essa energia muito forte. Marlene Nina, me lembra a pergunta porque eu não vi sobre fazer reiki com os olhos. I think that's it's a student of mine, but I didn't see that question in my student group. I think it's something about doing reiki with eyes, like the Japanese technique. Do you? I don't use any of the directed human techniques for animals, because then I am leading and they are not leading. And so I might be too pushy, or I might make them uncomfortable. So I only would use those with people, but not with animals. Ok. Ela falou que ela não usa o reiki com os olhos, né? O reiki através do olhar, porque ela entende que, novamente, ela está fazendo algo, ela não está deixando verdadeiramente ele guiar, né? Essa forma da Caitlin fazer. Então ela usa mais com os humanos, mas com eles ela sente que ela está mais empurrando algo que ela quer fazer. Tá bom? Another one, it's not about Reiki. If you are both vegan or have plant-based nutrition. Yeah, we talk about this sometimes. We are both vegan. Yeah, we're both vegan, actually. So it's another way that we are kindred spirits. You know, Ricardo and I, just since we have met, we've always been in sync so much. The way that you practice Reiki, the way that I practice Reiki, the way you see animals, the way I see animals, and that is reflected in
what we choose to eat and what we choose not to eat. So, yeah. Yeah. Ela falou que nós dois somos, né? Ela também uma alimentação à base de plantas ou vegano, né? Como o termo. Aí é não só alimentação, mas tudo um estilo de vida. E ela falou que isso é uma das coisas que também acho que faz com que a gente esteja em sincronia, né? Então, a gente acabou se conhecendo por causa do Reiki animal e a gente conversou já várias vezes no passado e a gente faz workshop juntos. Tem inclusive esse sábado, vou pedir para ela falar depois desse workshop no sábado, eu e ela. E então a forma que a gente faz o Reiki, a forma que a gente ver os animais está muito em sincronia, né? E essa questão também de não se alimentar tem a ver com a forma como a gente enxerga o outro, né? Não querer se alimentar dele também faz com que tenha essa sincronia, tá bom? Tanya asked, is it okay to set an intention to help a specific health issue, or it's better just to be present with no specific intention? And you already answered this because you don't focus on the disease, because you are setting, if otherwise you are setting the intention on the disease and you sum then on the disease. Yeah. So what I do, because I'm human too, so you know, I know if I'm working on a dog that has cancer, I know this dog has cancer, so I feel that I want to help this dog because he has cancer. So in my mind, I will acknowledge that that's what he's dealing with. Then I will let it go and I will see deeper into the spirit. So I think it's okay if we acknowledge, but just not to focus on. Does that, you know what I mean? Makes sense? Yeah, because I tell them the same. It's the intent is the higher, like, I want to happen, I want that to happen, that what's best for them, not what I think, what I think that's best, because he had some cancer and I want to cure that cancer. So as you said, I'm a human and I will think about that, but I try not to attach my mind and my intention on this. Okay, let go. It will be good, but let go, because anything can happen beside this. And things more important in a spiritual way than this. So ela estava falando que, Tânia, como ela já tinha respondido nessa pergunta, mas ela adicionou que ela é humana. Então é normal ter esse pensamento que gostaria que algo acontecesse, mas ela percebe e procura deixar ir esse pensamento, né? E eu falei, é normal a gente falar, poxa, tem um câncer, eu gostaria que esse câncer, que o Reiki agisse nesse câncer, mas a gente procura deixar ir esse pensamento, mas não se apegar nessa intenção e deixar só o Reiki acontecer, tá bom? There's another one, what was the biggest prejudice you went through when you started? There was a big issue when you started talking about Reiki, animal Reiki in a professional way, something like that? The biggest issue is human Reiki people telling me there's no such thing as animal Reiki. Reiki is Reiki. It's all the same. You don't use any different methods. It's, it's, why are you wasting your time on animals? It's, you know what I mean? Reiki is really for people, and then you can also do animals if you want. There was like a very big discrimination that animals were not important enough to focus on, that they almost didn't count, and that was really hard. Early on, one of my mentors in human Reiki basically told me that I had to do all my training in humans because animals didn't count. And so I did. Like I've done hundreds of hours of human training because I was told animal training doesn't count towards your hours for Reiki. So that, I think, was something that I changed now that I teach people. Animal hours count because animals
matter, and it's just as valid for you to focus on animals. You don't have to focus on people if you don't want to. You can focus on animals. It is also a very valid professional choice. Yeah, I think that we have different learning from. I think that's common when we do human Reiki. We are seeing that pain, their pain, and we are accepting the human pain. But when we are doing animal Reiki, we are changing our mind about the other species. And when we are changing our mind about the other species, including then, as you said, the animal ever being counts, we are like awakening. We are remembering who we really are. And for me, the working with non-human animals and animal Reiki, it's really a way to be a better being, to do something for the humankind, to remember, hey, we are not the principal animal in this planet. We are not bigger. We are not the biggest. We are not the more intelligent. We need to calm down. We need to recognize because the other beings, because we are so attached in this kind of thing that you said, that they don't count. Why you are want to do animal Reiki? They don't need, or they don't have traumas, or it's not important. And we are keeping repeating this kind of thing, and we are seeing nowadays what we are facing because of this kind of thoughts. We are creating the situation that will keep we can start our extinction included. So we need to create a new relation with other beings. And for me, it starts with animal Reiki teaching me that we need to count to see them, to account them. So every being accounts. So yeah. And the animal Reiki was the beginning for me, and then I was the vegan was after the animal Reiki, and animal Reiki started to, whoa, there's something wrong with some habits of mine. I'm doing Reiki, but I don't know, there's something that I'm repeating what society is telling me to do. So yeah, and we need to change this, because there's some animals that, like some dogs, as they okay, you want to do this, it's not the best, but it's okay, I will let you do your way of doing it, okay. But some no. For me, especially cats, I don't want this. You are you are think that you are better, so I don't want your Reiki. So I will translate. Ela tá falando que o principal preconceito que a Caitlin passou foi essa situação do os animais não contam, né? Os animais não são importantes. Por que você quer fazer Reiki nos animais? Por que você quer fazer algo como Reiki animal? Reiki é Reiki. É só fazer. E ela falou que o mentor dela de Reiki falou: você precisa ter horas e horas de prática de Reiki humano, de Reiki animal não vale, não conta, eles não são como se não são importantes. Então esse foi o principal preconceito. E ela falou hoje que o Reiki animal conta sim, né, como prática de Reiki. E eu estava falando para ela que um dos grandes problemas para mim e eu trabalhar com os animais não humanos e o Reiki com os animais não humanos é justamente a gente mudar essa visão de que só o humano é importante, ou de que o humano é o mais importante, ou que o humano é o mais inteligente. E a gente precisa mudar isso. E tem alguns cachorros que não se importam, falam: você quer fazer do seu jeito? Então faça. Mas muitos outros e muitos gatos falam: não, dessa forma não vai funcionar, não quero esse tipo de Reiki, porque a gente tem que mudar a nossa relação de forma horizontal. Thanks, Caitlin. I'm so happy. Yes. Thank you so much for having me. It's been really fun speaking to you, and thanks to everybody who is here too. Blessings, everybody, and I'll hopefully see you on Saturday. Yes. Thank you. Muito obrigado a todo mundo também que veio. Bye, Caitlin. Bye.